Welcome to EMD Creations. இன்னைக்கு என்ன கிளாஸ் 17ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா filling techniques. Filling techniques அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு டிசைனுக்குள்ள எப்படி ஃபில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான். First shading. லைன்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஃபில் பண்ணலாம் அதுக்காக சில எக்ஸாம்பிள் நான் வரைஞ்சு காட்டுறேன். லைன்ஸ் அண்ட் டாட், அதாவது ஃப்ளோரல் ஸ்விஸ் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணியும் நம்ம வரையலாம். எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இங்கே வரைஞ்சு காட்டுறேன். ஒரு ஃப்ளார் இல்லைன்னா ஒரு டிசைனை ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத நான் வரைஞ்சு காட்டுறேன். ஒரு டிசைனுக்குள்ள நம்ம ஃபில் பண்றதுக்கு நம்ம இது வரைக்கும் கத்துக்கிட்ட லைன்ஸ், கர்வ்ஸ், ஹார்ட் ஷேப் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபில் பண்ண முடியும். நம்ம ஃபில் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற சில டிசைன்ஸை நான் இங்க வரைஞ்சு காட்டுறேன்.
உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த கிளாஸ்ல சந்திக்கலாம்.